Now can you see? Can you see? Yes, ma'am. Hello? Ma'am. Yes, பார்க்க ma'am. முடியுதா? What Yes, ma'am. what is Yes, seen ma'am. in this page? First என்ன இருக்கு? What Change is the in second weather. point? Changes in Change in weather, weather. ma'am. Okay. Changes in weather. Okay, very good. Okay. So first we started a demand. Demand na என்னன்னு பார்த்தோம். Okay, I will give one short. See, this is law of demand. Okay, இதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Law of demand Okay, ma'am. means that is ability to purchase. That is, it's a difference between desire, wish, want. இதுக்கெல்லாம் ஒரு கடந்த ஒரு மீனிங் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ல. டிமாண்ட்னா என்னன்னா, that is willingness to buy, but we should have ability to purchase. ஆசைப்படலாம், எவ்வளவு வேணுமோ ஆசைப்படலாம். ஆனா நம்ம கையில என்ன இருக்கணும்? என்ன இருக்கணும் நம்ம கையில? எது இருந்தா நம்ம வாங்க முடியும்? Money. Yes, money. அப்பா, can you hear me? இப்ப உழுதா? Can you hear me, students? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. That is the definition here. Demand in economics is the desire. Is the desire na ஆசைப்படுறது, to possess, நமக்கு வச்சுக்க something, and the willingness and the ability to pay a certain price in order to process it. நம்ம ஒரு பொருளை நம்ம அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுக்கு உள்ளான நம்ம பணத்தை கொடுத்து நம்ம வாங்க வேணும். அதுதான் என்னது? ability to pay a certain price. Then only it is called as demand. Okay, demand vadோட characteristics, there are 4 characteristics. Always demand that depends on price. Okay, if a price increases ஆச்சுன்னா demand will fall down. If price falls, there will be more demand. இப்போ ஒரு நல்ல ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வந்துட்டு ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு விற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திடீர்னு பிரைஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, தென் எவ்ரி ஒன் வுட் லைக் டு பை. நோ, இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் எல்லாமே வாங்குவோம். இஃப் இட் இன்க்ரீசஸ், இந்த மொபைல் வந்துட்டு ஒரு 20,000 ரூபாய் 25,000 ரூபாய்னு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப வந்துட்டு யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. So always that demand is always related to price, and also it is related to time. ஒரு particular time ஒரு day ஒரு week இதெல்லாம் இருக்கு. Then always related to the market, that is buyer and seller. Okay, நம்ம பொருள் வாங்கறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் யார் வேணும்? பையரும் வேணும், செல்லரும் வேணும். அதான் மார்க்கெட். அமௌண்ட், குறிப்பிட்ட குவான்டிட்டியை வந்துட்டு that consumers should be willing to purchase. So these are all the soft demand. கேக்குதா girls? கேக்குதா? Can you hear me? Okay. So demand function பாருங்க. Demand depends upon price. This means demand for a commodity is a function of price. Okay, so D is equal to F of P. That is a formula of law of demand. Law of demand என்ன price? Demand is always is a function of price. Price related தான் இருக்கு. So this is a thing. Law of demand வந்து was first started by stated by Augustine Carnot in 1838. Then it was elaborated by Alfred. There are some important assumptions are there. Earlier in first lesson we have studied now, for every theory in economics there will be some assumption, and the assumption based பண்ணி தான் அந்த லாவே இருக்கும். Okay, if there is a change in assumption, that law will not work out, function ஆகாது. Okay, so these are all the assumptions. First, the income of the consumer must remain constant. அந்த கன்சியூமரோட இன்கம் என்னவா இருக்கணும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். தென் டேஸ்ட், ஹேபிட், ப்ரிஃபரன்ஸ். டேஸ்ட் சுவை, ஹேபிட் பழக்கம், அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் எது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்காது, இதெல்லாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இதெல்லாம். ஸோ தட் ஆல்சோ ஷுட் நாட் சேஞ்ச், எல்லாமே சேமா இருக்கணும். தென் prices of other related goods. இப்போ காஃபின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதோட ரிலேட்டட் குட் என்னவா இருக்கும்? காஃபி ஆர் we will drink some other drinks. No, that is tea. So that tea price also should not change. Then there should be no substitutes for the commodity in study. Okay, அதுக்கு substitute இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. Then the demand
must be continuous. அது வந்து தொடர்ந்து இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. So to these assumption, one tabular column is given here, that is price decreases from 5 to 1. Here, if the price is 5, we will buy 1 unit of mango னு வச்சுக்கோங்க. Example, if it decreases to 4, we will buy 2 mangoes. Again it decreases, then we will increase the quantity. இன்னும் 3 மாம்பழம் வாங்குவோம். சப்போஸ் ஒரு மேங்கோ 2 ரூபாய்னா நம்ம 4 வாங்குவோம். If it is 1 rupee, we will buy 5. So see, this is shown in this diagram like this. The curve will be drawn like this. On the x-axis, quantity demanded, and the price on the y-axis. If you plot all these points, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, then we will get one straight line. That is known as demand curve. Demand line in சொல்லக்கூடாது. That is demand curve. DD is a demand curve. So always it slopes down from left to right. It is a straight line, slopes downwards. Now you understood this law of demand. புரிஞ்சுதா? Understood this? Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, yes or no, சொல்லுங்க. Because we started with a problem today. I don't know what problem. Okay, there are some determinants of demand. Okay, இந்த டிமாண்டை வந்துட்டு தேவையை வந்துட்டு தீர்மானிக்கிறது என்னென்ன டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். டிட்டர்மினன்ட்ஸ்னா காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க, தீர்மானிக்கிறது. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன். Okay, the demand for same goods or services is very susceptible to changes in taste and fashion. If there is a change in taste and fashion, the demand also will change. See, that is change in weather. Okay, so in during summer season, we will take some cool drinks. In rainy season, we will take hot drinks like tea, coffee, some other drinks like that. Taxation and subsidy. If it reduces, if tax is reduced or subsidy is reduced, there will be a change in demand also. Then changes in expectations. Okay, futureல என்னவா எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கறது, எக்ஸ்பெக்டேஷன், எதிர்பார்ப்பு. சேவிங்ஸ். சேவிங்ஸ் are always inversely related. Savings and demand. Then state of trade activity. See, now there are 4 periods. Okay, and that is boom, next recession, depression, and recovery. See, now all over the world, we are facing some depression. Okay, ஒரு மந்தமான நிலை, பொருளாதார மந்த நிலை. During that time also, the demand also will increase or decrease. Then due to advertisement also, the demand will increase or decrease in the market. Then because of changes in income, okay, then changes in population. These are all the determinants of law of demand. There are some exceptions. Okay, ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கு. See, we studied that this is a law. When price rises, demand falls. When price increases, the demand falls. When that is vice versa. Okay, so but here the exception விதிவிலக்குனா, if price rises, quantity also will increase. If price falls, the quantity also will fall. Okay, here there will be a direct relationship. Earlier we studied that inverse relationship. One will rise, one will fall. So that is known as exceptions to the law of demand. Then the curve will slope from left to right. Okay, it slopes down, it slopes upwards. Upward வந்துட்டு it will move upward. That is known as exception to the law of demand. Okay, speculative effect. Then extension and contraction. Okay, here extension and contraction you should know. There will be a shift in demand curve. Okay,
See, that is that DD curve will move upward. DD curve, this is DD curve. Another one is D1 மேல ஒரு 1 போட்டுட்டு பாருங்க. See, if it slopes downward, then it is said to be a contraction. Contraction na சுருங்குறது. If see this DD curve and D1, see this arrow marker, it goes upper, so then it is known as extension and contraction of demand curve. Can you hear me? காதுல விழுதா நான் சொல்றது? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, elasticity of demand. Next one is elasticity of demand. Okay, see this elasticity of demand that explains the direction of change in the demand due to change in the price. Okay, எந்த directionல எப்படி change ஆகுதுன்னு சொல்றது தான் elasticity of demand. Here it says about the direction. Okay, it fails to explain the rate of change in demand due to a given change in price. Elasticity of demand explains the ரேட்னா எந்த அளவுக்கு பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகுறது, எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி சேஞ்ச் ஆகுறதுன்னு சொல்றது தான் என்னது இந்த elasticity of demand. There are 3 types of elasticity of demand. Okay, they are price elasticity of demand, then income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and advertising elasticity of demand. Price, this and all we have formula, that is வெறும் elasticity of demand ன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், price elasticity of demand ன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். Here EP is given, proportionate change in quantity demanded by proportionate change in price. That is one example, that is delta. EP equals to delta or change in demand ன்னு சொல்லணும். அது என்ன சொல்லணும்? Change in demand by change in price into price by quantity. Okay, so always that demand depends on price. Okay, children, the price elasticity of demand, commonly known as the elasticity of demand, refers to the responsiveness and sensitiveness of demand for a product to the changes in price. In other words, the price elasticity of demand is equal to this. Okay, now you can't understand, but later when you study or learn continuously repeatedly, you can understand. Because of price changes, there will be a change in demand. Then in income, if there is a change in income also, there will be a change in demand. Okay, so that is here that formula is given. Then elasticity of y means here income. Okay, like that cross elasticity means it's substitution, says about the substitution. And advertising, due to advertisement also there will be a change in demand. So these are all the 4 elasticity of demand. Next one is levels or degrees of price elasticity of demand. Okay, levels or degrees of price elasticity of demand na the விலையில வந்துட்டு changes ஏற்படுறது காரணத்தினால இந்த demand எப்படி எல்லாம் change ஆவறது அத பத்தி சொல்றது தான் the levels or degrees of price of elasticity of demand. Okay, there are 5 levels. They are perfectly elastic demand, then perfectly inelastic demand, next relatively elastic, relatively inelastic, and unitary elastic. These are all very important. When perfectly elastic demand, it means when there is a small change. See, the demand is said to be perfectly elastic when a slight change in the price of a commodity causes infinite change in the quantity demand. ஒரு சிறு மாற்றம், ஒரு பிரைஸ்ல ஒரு சிறு மாற்றம் இருந்தாலும் அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்ட் என்னவா இருக்கும்? Infinite. So this is the diagram for this. When there is a change in small change in price, but there will be a infinite change in the demand.
such as even a small rise in the price of a commodity can result in a greater fall in demand even to zero. ஒரு small change priceல வந்துட்டு கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியானாலும் சரி கம்மியானாலும் சரி அது வந்துட்டு குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்துட்டு பயங்கர சேஞ்சஸ் ஆகும். then it is to be a horizontal line, then elasticity of price equals to infinite. then inelastic சொல்லும் போது it will be a, see this diagram, see this one, price changes from P1, P2, P3 and all, but the quantity remains same. So then it is said to be perfectly inelastic demand. When there is no change in the demand for a product due to the change in the price, then the demand is said to be perfectly elastic. Then here the line will be vertical straight line. Here horizontal straight line, horizontal line perfectly இது price elasticity of demand, perfectly elastic demand வந்துட்டு horizontal, இங்க perfectly inelastic demand வந்துட்டு vertical line. here relatively elastic demand, price பாருங்க கொஞ்சம் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. P1 P2 வந்துட்டு small change, but see this quantity Q0 and Q1 எவ்வளவு difference இருக்கு. so that line is somewhat not sloping. okay, so ஒரு tangent மாதிரி இருக்கு. so then it is said to be a greater than 1, steep slope இருக்கு. okay, then it is called as relatively elastic. next வந்துட்டு relatively inelastic. see price change ஆகுது நிறைய இருக்கு, ஆனா quantity வந்துட்டு கம்மியா தான் மாற்றம் இருக்கு. see this line, okay, this is relatively inelastic, that is less than 1. here you can see this is equal to 1, price and quantity same level change ஆயிருக்கு. then the slope demand curve is sloping downward. see these are all the 5 levels of degrees of elasticity of demand. for this we have 4 determinants, that is availability of substitutes, proportion to consumer spend, then complementarity and time. these are all the 4 determinants. then measurement. shall we continue, girls? are you listening, girls? Yes, ma'am. hello children, are you listening? Yes, ma'am. are listening? okay, now it is audible, no? கேக்குது இல்ல நான் சொல்றது? Yes, ma'am. கேக்குதா? Yes, ma'am. determinants of substitute பாருங்க. இப்ப வந்துட்டு ஒரு பொருளுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் இருந்ததுன்னா அதோட பிரைஸ் எப்படி இருக்கும்? எலாஸ்டிக்கா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடபிள்ஸ் இட்ஸ் கிவன் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஒரு வெஜிடபிளுக்கு வேற ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் போட்டிட்டாக்க பிரைஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும்? எலாஸ்டிக். தட் மீன்ஸ் த பிரைஸ் மே go up and down. if there is no substitute for some other product, the price, okay, then the price will be inelastic. பாருங்க, சால்ட்டுக்கு ஏதாவது இருக்கா சப்ஸ்டிடியூட்? சால்ட்டுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது நம்ம போட முடியுமா? ஓகே, இஃப் யூ டேக் சுகர், இப்ப வந்துட்டு காஃபில வந்துட்டு நம்ம சுகர் போட்டும் சாப்பிடலாம், ஈவன் கருப்பட்டி வேற ஏதாவது கூட போட்டு சாப்பிடலாம் இல்லையா? கல்கண்டு கூட போட்டு சாப்பிடலாம் இல்லையா? லைக் தட் ஃபார் சால்ட் இஸ் தேர் எனி சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கா? சால்ட் உப்புக்கு பதிலா வேற ஏதாவது போட்டா அது வந்துட்டு உப்புத்தன்மை இருக்குமா? no. so there is no substitute for salt. so அப்ப வந்துட்டு என்ன ஆகும்? even if price of salt increases, the fall in demand may be 0 or less தான். okay, so hence salt price is inelastic ன்னு சொல்றாங்க. okay, சரி பாருங்க, நம்ம வந்துட்டு how much we will spend for salt, ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு அதிகபட்சமா செலவு பண்ணுவோம்? maximum 50 rupees. if my income is 1000 rupees, I will spend only 50 rupees. if my income increase from 1000 to 10,000 or 20,000, even though, then that time also I will spend money for salt only 50 rupees. அதுக்கு நிறைய செலவு பண்ண மாட்டோம். okay, so if the price rises also, the demand வந்துட்டு என்ன இது ஆகும்?
the demand may be 0 or less. Okay, hence அதோட price என்னன்னு சொல்லுவாங்களாம், inelastic சொல்லுவாங்க. ஸோ கன்சியூமர் இன்கம் ஸ்பெண்ட், இப்போ வந்துட்டு அவரோட இன்கம் வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு டிமாண்ட் நிறைய இருந்ததுன்னா தென் இட் வில் பி எலாஸ்டிக், அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. தென் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஆஃப் கமோடிட்டி, ஹியர் இட் இஸ் கிவன் மில்க். இப்போ வந்துட்டு மில்கோட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், மில்கை வச்சுட்டு நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் செய்யலாம். பட்டரு, கர்டு எடுக்கலாம், கீ எடுக்கலாம். ஸோ மெனி திங்ஸ் வில் கம் அவுட். If price of a milk reduced, then for some other purposes also we will use milk. Okay, so that is given here. So number of uses of commodity, price வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதோட யூசஸும் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Then complementary goods, complementary means that is without one good other good will not function. For example, take petrol எடுத்துக்கோங்க. பெட்ரோல் ஸ்மால் டிவிஎஸ் 50 எடுத்துக்கோங்க. டிவிஎஸ் 50ல வந்துட்டு we have to பெட்ரோலும் யூஸ் பண்ணணும், தென் ஆயில் ஆல்சோ ஷுட் ஆட். nowadays everything is added mixed together. ஃபார் முந்தி இருந்த டிவிஎஸ் 50க்குலாம் இது தனியா அது தனியா போடுவாங்க. when the rise in lubricant oil also there will be more demand ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. so the price will be inelastic சொல்லியிருக்காங்க. then time also, that is short run long run பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. then other subheading is measurement of elasticity of demand. Okay, there are percentage method, total outlay method, and point or geometrical elasticity. See, these are all the three methods. Measurement of elasticity of method. Percentage means vigidam. Okay, this is also known as ratio method. The formula is price elasticity equals to change in quantity by change in price into P by Q. அதான் percentage change ஆகிறது, percentage change in demand divided by percentage change in price. Total outlay method means that is expenditure method. Outlay என்ன தெரியுமா, expenditure. Here Marshall says one simple method, that is how to decide whether that there is a elastic or inelastic ன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு total outlay methodல சொல்லியிருக்காரு. Here also he has given a formula, total revenue equals to P into Q. See this one, price is given 150, 125, 100, 75. இப்போ 150 priceல வந்துட்டு 3 குவான்டிட்டி வாங்குறான். ஓகே, 3 பொருள் வாங்குறான். he is spending money 450 rupees ஸ்பெண்ட் பண்றான். ஓகே, அது பிரைஸ், குவான்டிட்டி, அது டோட்டல் அவுட்லேன்னா செலவு பண்றது. elasticity means that is a position. Okay, அந்த elasticity-யோட பொசிஷன் தான் அந்த fourth one. Wait, when the price is 150, quantity எவ்வளவு வாங்குறா 3, 450 ஸ்பெண்ட் பண்றான், 450 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்றான். again it decreases to 125. அப்ப அவன் 4 யூனிட் வாங்குறான். எவ்வளவு செலவு பண்றான், 500 செலவு பண்றான். ஓகே, 450 விட செலவு எவ்வளவு பண்றான், 500 பண்றான். ஓகே, so the elasticity is greater than 1. இங்க வந்து குவான்டிட்டி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்க பிரைஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது. இட் ஷோஸ் த இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். see இங்க பாருங்க, where there is a inverse relation between price and total outlay, now then it is said to be demand is elastic ன்னு சொல்றாங்க. லாஸ்ட் 2 பாருங்க, 100 and 75, it decreases, price decrease ஆயிருக்கு, quantity increase from 5 to 6. okay, here he is spending 500ல இருந்து 450 கம்மியா செலவு பண்ணிருக்கான். okay, so that is he is less than 1. that means that is inelastic. okay, direct relation means inelastic. Here 125 and 100 பாருங்க, here he spends same amount, that is E equals to 1, that is unitary. okay, so that total outlay is constant ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. next வந்துட்டு point or geometrical elasticity.
ஒரு பாயிண்ட வச்சுட்டு whether it is a elasticity or inelasticity ஆன்னு சொல்றதுதான் the point geometrical method. Here one formula is given, that is lower segment of the demand curve below the given point divided by upper segment of the demand curve above the given point ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. With the help of this formula we have to derive whether the demand is elastic or inelastic ன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். For example, take this. On the x-axis, our quantity is marked. On the y-axis, price. There is one line, that is RM. Okay, that is a demand curve. It touches both horizontal this line x and y-axis. For points are marked here R, Q, P, S and M. Okay, so take one middle point P. P ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கோங்க. this RM maybe 4 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப P வந்து மிடில் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு மேல என்னவா இருக்கும்? 2 சென்டிமீட்டரா இருக்கும். மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே என்னவா இருக்கும்? 2 சென்டிமீட்டர். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இஃப் யூ டேக் அட் பாயிண்ட் P, தென் லோயர் செக்மெண்ட், இந்த Pக்கு மேல இருக்கிறது அப்பர் செக்மெண்ட். இந்த P பாயிண்ட் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் லோயர் செக்மெண்ட். What is the formula given here? Lower segment divided by upper segment. Here lower segment is 2 centimeter and upper segment is 2 centimeter. 2 divided by 2 equals to 1. So then price elasticity is equals to 1. See, if you take S at point S, okay, அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? Sக்கு கீழே என்னவா இருக்கும்? இந்த இடம் 2வா இருந்ததுன்னா Sக்கு கீழே என்னவா இருக்கும்? 1 சென்டிமீட்டரா இருக்கும். அப்ப Sக்கு மேல என்னவா இருக்கும்? 3 சென்டிமீட்டர். What is the lower point here? 1. What is the upper point here? That is 3. So 1 divided by 3 is less than 1. Less 1க்கும் கம்மியா தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். So at point, that is price elasticity is less than 1. If you take Q, see what is the formula? Qக்கு மேல இருக்கிற இது என்னவா இருக்கும்? 1ஆ இருக்கும். லோயர் செக்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்? 3ஆ இருக்கும். What is the formula? Lower divided by upper. Lower is 3, upper is 1. Then 3 by 1 equals to, then it will be more than 1. So that is price elasticity is greater than 1 ன்னு சொல்லியிருக்கோம். This you understood, children? புரிஞ்சுதா? Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Man, if we have book, then it will be clearly explained. If all are having. Shall we continue or we will stop here? The next point, that indifference curve and all, we completed in the last class itself. So we completed this second lesson, children. Second lesson full முடிச்சாச்சு நம்ம. Okay, ma'am. Okay, shall we continue in the next class? Yes, ma'am. Yes, Next class ல பார்க்கலாமா? Yes, ma'am. Next Okay, class ma'am. la we will study that third lesson. Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. Okay, ma'am. or we will continue. ஒரு half an hour waste ஆயிடுச்சு. கண்டினியூ பண்ணலாமா? Okay, we will continue in the next class. Okay, children? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Oh, okay da. Thank you da. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.